আমাদের সবারই স্বপ্ন থাকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাওয়া, স্পেশালি অনেকেরই স্বপ্ন থাকে যে আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার জন্য, কারণ বিশ্বের সেরা ইউনিভার্সিটিগুলো মোস্টলি আমেরিকাতেই। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে আসলে কিভাবে যাওয়া যায়। অনেক ধরনের মিসকনসেপশনস আছে যে অনেক টাকা লাগে আমেরিকায় পড়তে যেতে, ভিসা পাবো না, এই ধরনের। দি আমেরিকান সেন্টার ঢাকা, আমরা এর আগে বলেছি আমাদের সাথে এডুকেশন ইউএসএ আছে, যারা একদম ফ্রি আপনাকে সহায়তা করবে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্য পড়তে যাওয়ার জন্য। আর আজকে আমাদের শো দি আমেরিকান সেন্টার গরি সম্প্রীতিতে আমরা সেটা নিয়েই কথা বলবো যে আমেরিকান সেন্টার কিভাবে সহায়তা, এবং এটা নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে একজন স্পেশাল গেস্ট আছেন, আমেরিকান সেন্টারের কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার জর্জ মেস্তোস। জর্জ, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। আর দর্শক, এখান থেকে জর্জই আপনাদেরকে জানাবে এডুকেশন ইউএসএ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত। Thank you, Sabir, and welcome to the Education USA Center at the American Center. Education USA is one of the most valuable services that are offered here. This is a great time to be a Bangladeshi student interested in studying in the United States. A record number of students, almost 5,000, are studying in the United States as we speak. In the last 2 years, that number has grown by 25%. We here at Education USA are here to help make that possible for you. Our Education USA advisors provide free, accurate, unbiased information to help you study in the USA the right way. Let me introduce you to Mashfiq Hassan, the American Center's Outreach Coordinator and Educational Advisor. Mashfiq, tell me, what are some of the most important things for Bangladeshi students to know if they want to go study in the United States? Hi everyone, thanks for your question, George. যেহেতু আমাদের দর্শকের মধ্যে অনেক মিক্সড অডিয়েন্স আছে, এই জন্য আমি বাংলা ইংলিশ দুটোই মিক্স করে বলবো। As George have just asked me that what are the things they need to have if they are willing to go to USA for their higher study. The most important thing, they have to be very confident about themselves. এরপরে যেটা আমরা করি, we try to educate our student. আমাদের এখানে আমেরিকান সেন্টারে every week we have a basic group advising session for undergrad student on every Monday at 3 p.m. and basic group advising session for the graduate student on every Tuesday at 3 p.m. What we try to do in this session, আমরা try করি যে আমাদের যারা student first timer যারা আসছে, they are looking for many information. So we try to educate them with basic information regarding their requirements, what are the facilities we provide, and so that when they get back after activity A, they know what are the requirements they need to have and how Education USA is going to facilitate them. So the important things the students which the students need to have is they need to have their English proficiency test done. They need to have their subject test done if they are willing to get scholarship and funding. They need to have an excellent essay, recommendation letter. It's wonderful if the undergrad student have extracurricular activities, and they need to have their strong financial background if they are willing to go to USA. One thing which is very important for undergrad student, আমরা often দেখতে পারি যে intermediate বা A level এর পর when they start doing their process, there is usually a gap year. We always recommend our students to have a good gap year. We recommend them to do something, some ECA, some volunteer work, some leadership work, so that when they're applying in the US, they can always say that they have done something productive in this year. You know, Mashfiq, that is a great point. A good gap year can be a great thing. It makes a student stand out above all other students, really, when they do something like that. And it says that there's more to you than just your grades. Now, Mashfiq goes to so many different schools and universities to give presentations. What are some of the most common questions that you get? TOEFL IELTS দিতে হবে কিনা, কেন TOEFL IELTS এর পর GRE, GMAT, SAT এই পরীক্ষাগুলো দেওয়া জরুরি, স্পন্সর কে হতে পারে, ব্লাড রিলেশন স্পন্সর হওয়া জরুরি কিনা, ব্যাংকে টাকা কতদিন রাখতে পারে হবে, এই জিনিসগুলো আমরা সবসময় এই প্রশ্নগুলো বেশি ফেস করি, এবং আমরা সবসময় চেষ্টা করি আমরা যে অ্যাক্টিভিটি এটা প্রতি সপ্তাহে করি সেখানে যেন এই কোশ্চেনগুলো আমরা সবসময় অ্যাড্রেস করতে পারি। জর্জ যেটা বললো যে আমি অনেক স্কুল কলেজ, আমি আউটরিচ কোঅর্ডিনেটর হিসাবে আছি, সো আই ট্রাভেল উইদিন ঢাকা, উইদিন বাংলাদেশ। সো আমাদের একটাই গন্তব্য, একটাই উদ্দেশ্য যে আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা
অনেক স্টুডেন্ট যাবে, কিন্তু যারাই যাবে দে আর অল কোয়ালিটিফুল। আমরা কোয়ান্টিটি থেকে এখন কোয়ালিটির দিকে বেশি আস্তে আস্তে এগোতে চাই। আমরা চাই যে আমাদের স্টুডেন্ট যারাই ইউএসএ যাওয়ার চেষ্টা করবে তারা রিকোয়ারমেন্টসগুলো খুব ভালো মতো জেনে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করে তারপরে তারা ইউএসএ যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। You know, you raised the all-important issue of student visas, and we have to make it clear, you absolutely can get a student visa to go study in the United States if you're a serious student, and if you do the process the right way. Mashfik, what other advice would you give to maybe parents who want to help their students go study in the United States? Very good point, George. Thanks for raising this question. We always encourage the students to bring their parents, to the basic session, and especially when they are having one-to-one session with our EducationUSA advisor. It's very important যে যারা গার্জিয়ান তারা রিয়েল সিনারিওটা জানে, দে নো কিভাবে টাকা পয়সার ব্যাপারগুলো উঠে আসে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার সময়, এবং প্যারেন্টস এবং kids, the students, they both together have to have a realistic approach to it. We always tell our students যে প্লিজ ফাইন্ড আউট আপনার বাবা মা কত টাকা আপনাকে আপনার পিছনে ফার্স্ট ইয়ারে, সেকেন্ড ইয়ারে, থার্ড ইয়ারে, ফোর্থ ইয়ারে খরচ করতে পারবে, হাউ মাচ they have which they are planning to spend behind you. So এই আমাদের সমাজের কনটেক্সটে আমাদের পড়াশোনার সিস্টেম এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে রিয়েলিস্টিক অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস দ্য বাজেট। And education in the United States is definitely investment. There is a cost associated with it. But Mashfik, you and I have both seen students get, how many millions of dollars in scholarships? A lot of, actually. Both in 2012 to 2013 and 2013 and to 14 has seen a huge upward trend in both in sending students from Bangladesh and also getting the financial aid. The institution, you'll get to know that there are so many institutions who have come for the education fair. They are also telling the students that if they have the requirements which are required for the scholarships and financial aid, they are there with the money to give away to the international students. So all the students have to do is do their research properly. They have to think out of the box. They have to think that these are the universities they will be giving financial aid on the basis of essay. There are few universities who will be giving financial aid on the basis of ECA. Some are academic results. So there are different requirements for different universities. So look at your portfolio, that what's your strongest point, and try to connect to the university, try to communicate to the university which you think they are willing to pay, give financial aid on the basis of your points. It's very important, because I also came to know when I was talking to a few of the university representatives that they are giving on the basis of essay, good essay. We always keep saying to our students that please be very careful about your essay, because essay is one of the strongest point in your application package. So essay, ECA, we are not very serious about these points. We, especially South Asian students, personal statement, then essay writing, recommendation letter, ECA, these are the points we really need to think about. And remember, ECA, those are the things that you do besides studying. One thing you always have to remember, high-ranked does not necessarily mean high-priced. Some of the top universities in the United States have the most scholarships to give away. I come from a family that is not very wealthy, and I went to a top 20 university almost entirely on scholarship. Right. Now, Mashfik, if people want more of this advice from us, either in a group session or individually, how do they come and approach us? I would say you are more than welcome. That's why we are here for, whole EducationUSA team. And one misconception many people have, that American Center is not welcoming to the students, but it's not true. We are open from Sunday to Thursday, 10 to 4:30 p.m. Please come for individual advising. Please come from group advising. We are here to help you, the whole team. We are doing so many sessions throughout the month. There are sessions on essay, recommendation letter, scholarship opportunities. We are bringing university reps from USA for you, doing virtual fair, doing webinars,
doing workshops on TOEFL, GRE, GMAT, SAT, essay and writing, interview skill, and we have so many resources in our center, all updated books, which all are coming from US only for you students. Thank you, Mashvik. Thank you very much. আমরা জর্জের কাছ থেকে শুনছিলাম যে আমেরিকায় পড়তে গেলে কি কি করতে হবে এবং আমেরিকান সেন্টার কি কি সার্ভিস প্রোভাইড করে। আমরা এখন কয়েকজন এখানে স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলি যারা আমেরিকান সেন্টারে আসেন, এডুকেশন ইউএসএ সার্ভিসগুলো ব্যবহার করেন। তারা কি বলে, কেন আসেন এখানে বা কি কি সুবিধা? আমি একজন এডুকেশন ইউএসএ এর ভলান্টিয়ার। আমরা আসলে যে রিসোর্সগুলো নিজেরা শিখেছি, আমরা চাচ্ছি যে বাংলাদেশে যারা এখনও জানে না এই রিসোর্সগুলো সম্পর্কে, দেয়ার লটস অফ বুকস লাইক GRE, GMAT, IELTS, TOEFL, they are providing which is best book and which up-to-date books. So up-to-date সব materials. Yeah, I'm studying here for like a year and more, and I'm actually doing my TOEFLs, and I'm gonna do my ACT next month. And we have a lot of resources over here, so like for students who want to study abroad, this is like the best place to be, because you have all the resources, and we have Education USA, the staff, they gives you the guidelines and everything, so it's a really good opportunity for us. Thank you. আমি এখানে প্রায় প্রত্যেক দিনই আসি। এখান থেকে আমি IELTS এর প্রিপারেশন নিয়েছি ওয়ার্কশপ করার পর, তারপর GRE প্রিপারেশন দেওয়ার সময় এখানে অনেক হেল্প করেছে আমাকে মাশফিক ভাইয়া থেকে শুরু করে পাপি আপু, এখানে যারা স্টাফ যারা আছে তারা সবাই অনেক হেল্পফুল। আর এখান থেকে মূলত আমি I got inspired for going for study for higher studies. দর্শক, আমরা শুনলাম যে এডুকেশন ইউএসএ সার্ভিসগুলো আপনি কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন। আমরা এখন একটা ব্রেক নিব, আর ব্রেক থেকে যখন ফেরত আসবো তখন জর্জের সাথে আরও কথা হবে এডুকেশন ইউএসএ নিয়ে। Education USA Bangladesh services aren't just available here at the American Center Dhaka. You can also go to American Spaces, where you'll find advisors and corner areas where we have books just for US study. I have with me now Sausan Ramatullah, who is our Education USA advisor at the EMK Center in Dhanmondi. Sausan, tell us a little bit about what it's like being an advisor in the heart of Dhaka's University District. Great, thank you for introducing me, George. Well, like he said, I'm from EMK Center, which is the Edward M. Kennedy Center, and it's actually was created with a collaboration with the Liberation War Museum and the American Center Dhaka.
Basically, it's wonderful being in the Dhanmondi 27. There are so many universities and schools right around the corner. We have a lot of students who can easily come after finishing their university work to our center to get advising for studying in the United States. Now, Saucin, you got both your bachelor's and your master's degree in the United States. I know you see a lot of graduate students and current undergraduate students who want to go get their master's degree in the United States. What are some of the things that someone who wants to get a master's degree really need to do to make themselves a competitive applicant? আমাদের দেশে মানুষরা বেশিরভাগ প্রেফার করে যে ওর ভাবে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট জিপিএ হাই থাকলে ওরা ইউএস ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারবে, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস নট এনাফ। একজনের হয়তো একটু রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকা ভালো, অথবা পোস্টার প্রেজেন্টেশন, তার যদি কোনো অ্যাটেন্ডেন্স থাকে কনফারেন্সে, এগুলো ওদের অ্যাপ্লিকেশনকে স্ট্রং করে। সো অ্যালং উইথ পড়াশোনা ওদের একটু রিসার্চ ওরিয়েন্টেড অথবা পোস্টার প্রেজেন্টেশন যদি থাকে এবং ওদের এসেটা যদি স্ট্রং থাকে, যেখানে ওরা এক্সপ্লেন করে বলছে যে ওরা নিজেরা কী ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে ওদের অ্যাপ্লিকেশন স্ট্রং করার জন্য, অথবা ওদের ইন্টারেস্টটা যদি এসেতে শো করতে পারে, তাহলে অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক স্ট্রং হয়ে যায়। সো দিজ আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। But Saucin, how important is it that master's students have strong English skills and take standardized tests? So for master's student, English খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ অনেক ইন্টেন্সিভ রিডিং থাকে, অনেক ইন্টেন্সিভ হোমওয়ার্ক থাকে। হোমওয়ার্কে দেখা যায় যে a lot of pages of English writing করতে হয়, and at the same time প্রফেসররা তো আপনার সাথে যখন টিচ করবে কমপ্লিটলি ইংলিশে ইনস্ট্রাকশন দিবে। সো আগেন ইংলিশে ইনস্ট্রাকশনটা যখন দিচ্ছে তখন কিন্তু নর্মাল কথা বলছে না, তারা academic material দিচ্ছে। সো ফার্স্ট অফ অল মাস্টার্স লেভেলের অ্যাকাডেমিক মেটেরিয়াল কঠিন, সেকেন্ডলি যখন এই জিনিসটা ইংলিশে বলবে এটা আরেকটু ডিফিকাল্ট হবে। সো দ্যাটস ওয়াই ইংলিশ ফ্লুয়েন্ট থাকা ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি অ্যাট ইএমকে সেন্টার অ্যান্ড অ্যাট দ্য আমেরিকান সেন্টার আমাদের ইংলিশ স্পিকিং ক্লাবস আছে, যেখানে স্টুডেন্টরা এসে পার্টিসিপেট করতে পারে, প্র্যাকটিস করতে পারে ইংলিশে। সো ইএমকে সেন্টারে যেমন থার্সডেতে 3টার সময় ইংলিশ স্পিকিং ক্লাবটা হয়, সো ওখানে ওরা আসতে পারে। English Club is a great resource for improving your English skills to a university level. What to you are some of the common mistakes that graduate students make when they're applying to the United States? সবচেয়ে বড় মিস্টেক আই উড সে হচ্ছে যে ওরা এসেতে কোনো অ্যাটেনশন দেয় না। হয়তো কালকে অ্যাপ্লিকেশন ডিউ, আজকে রাতের বেলা ওরা এসের মধ্যে নিয়ে বসবে। সো ইটস এ রিয়েলি বিগ মিস্টেক, কারণ দেখা যায় ইউনিভার্সিটিতে যখন ওরা একটা জিপিএ অলরেডি মিট করে তখন স্টুডেন্টদেরকে ওরা পিক করে, কিন্তু নেক্সট স্টেপটা দেখে ওরা এসেটা নিয়ে। সো ওখানে স্টুডেন্টরা এই মিস্টেকটা করে একটু পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে। EducationUSA services at the American Center are available Sunday to Thursday, 10 a.m. to 4:30. However, at the EMK Center, the hours are a little bit different and maybe even more student-friendly. Right. Actually, EMK Center is open 6 days a week, from 10 a.m. till 8 p.m. in the evening. So, like I said, students can come very easily after their school, after their work, and use our library facilities. Our library different types of books আছে, যেটা of course American Center আছে. It's like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, GMAT books, আবার university search করার জন্য books, scholarship search করার জন্য books. So এইসব resources are available. Do come. A regular session, যেটা basic advising process for the students, সেটা Sunday and Tuesday at 3:30 p.m. হয় ধানমন্ডি 27 নম্বরে EMK সেন্টারে। রিয়েলি ট্রাই ইউর বেস্ট টু কাম দেয়ার, কারণ আমরা আপনার সাথে ইন্ডিভিজুয়ালি কথা বলে আপনার এক্স্যাক্টলি কী লাগবে সেই জিনিসটা আমরা গাইডেন্সটা দিতে পারবো। দর্শক, দি আমেরিকান সেন্টার গরি সম্প্রীতি আজকে এ পর্যন্তই। সবাইকে আমন্ত্রণ রইল পরের এপিসোড দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন আর দেশের সাথেই থাকুন।